smaller city of about 680,000 people. Okay, we're not millions. We're not even as big as Hanoi. Okay, we're very, very small. My school only has 537 students total. So that's a good thing. But being a smaller city, it's very safe. Okay, it's not the coast, and it's not the big city. A lot of the crime that you may hear about on TV or on the newspapers centered in the big cities. Okay, because that's where everybody is. So that's why it's not that safe. I wouldn't send my son to a school on the coast. Okay, I would send him to the Midwest. The Midwest, which can be Illinois, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Ohio, Indiana. That's America's heartland. That's where we value education. We have a very rigorous education. We have some of the strongest teacher licensing laws in the nation, which is very important because I'm assuming if you're coming to the U.S. to study, your goal is to get into a good college. Okay? So, the neighborhood, Milwaukee is actually right down here, so we're almost to the bottom. We are on a lake. It's very beautiful, summer or winter. There are many different things to do. We have 4 seasons. We don't just have hot. Okay. We have hot, but then we have fall where it starts to cool off, leaves fall off the trees, and it starts to get cold. Little cold, then in December, January, we'll start getting colder weather, 30 degrees Celsius, Fahrenheit. Starts to snow. For 4 months, it will be cold and snowy. And then it will become March, April, things will start to bloom again, and life comes again. It's like a giant cycle. And it's I don't like the cold either, but it's a nice change. And I've had some of my students learn to do some of the things we do in winter. They will go snowshoeing they'll go cross-country skiing, downhill skiing, sledding, tobogganing, tubing. We have a lot of parks that have hills that you can do a lot of these sports. And it's very safe for you to go to the parks and do these things. Let me translate. That's what I thought, okay. Từ đấy giờ cô nói về những cái về vị trí địa lý của bang Wisconsin này, thì bang này là nằm ở miền trung tây nước Mỹ, gần với cả Chicago, với cả gần với cái chỗ ban đầu này những khu đấy thì cô đang nói về những cái đặc điểm vùng miền bang cái bang này. Và cô nói là bang này thì có 4 mùa trong một năm. Nó rất là hiền hòa, và mùa đông nó lạnh nhưng mà nó có tuyết, thì các hoạt động ngoại khóa của học sinh mình thường hay là đi ví dụ chơi trượt tuyết ở trên núi, hoặc là kể cả ở dưới cái chỗ mà vùng đồng bằng một chút thì cũng có ở tuyết. Theo cái vùng trung tâm thành phố của cô thì là khí hậu nó rất là ôn hòa, rất là đẹp, và có nhiều các cái hoạt động vui chơi giải trí đi cùng. So, other safety factors being a small city. How many of you guys have heard of the Milwaukee Bucks basketball team? Giannis? Okay. Milwaukee Bucks are in the NBA Finals right now, and we just played our first game in, I think, the second last series, and we won last night. But the point is, with all of this press that we have, Milwaukee built a new arena and made a huge area downtown for this arena with a lot of walking space. So there's not a lot of car traffic in some
some areas. Okay, nothing like trying to cross the street here in Hanoi. You can barely get across the street here. Okay, so in Milwaukee you can get across the street easily. You can walk. The area where school is and the dorm is very safe. We also, all of our doors are locked all day, all night. We buzz people in. We also have security cameras. Okay. Cô có nói là về những cái ngắn lại về trong cái trường học của cô thì đây là một khu khép kín luôn, bao gồm cả trường học, ký túc xá, tất cả đều có an ninh và có sự bảo vệ 24/24. Ngoài cả người bảo vệ ra còn có cả các camera ở rất là nhiều chỗ để đảm bảo được cái sự an toàn cho các em học sinh khi mà học ở tại trường. We're not the big cosmopolitan city like New York or LA, but we have a lot of cultural things for people to do. We have a Calatrava Art Museum. We have a public museum. We have a zoo that is awesome. Okay, and you can go to the zoo, you can do these things all year round if you're not into winter sports. But I'll be honest, I've had kids try it just because, and some of them have liked it and started going up north a little further to some of the big ski hills. So they really like skiing and winter sports. So it changed their mind and they liked it. Don't let that scare you away. Being in the Midwest and being in Wisconsin, we're known for our cheese, we're the dairy state, milk. The food is awesome. We have a lot of Italian, German, Polish roots. Those are the people who settled in Wisconsin. Cô có nói là ở trong cái thành phố mà có trường cô tọa lạc ấy thì có rất là nhiều những cái hoạt động văn hóa. Các em có thể đi để tham quan các bảo tàng văn học này, hay là bảo tàng dân tộc học, hay bảo tàng quốc gia, hoặc là nếu như mà mùa đông mà không thích chơi các trò chơi giải trí thể thao về trượt tuyết như giống như trượt tuyết chẳng hạn thì các em có thể đi vào các cái zoo, cái công viên vườn, cái kiểu bách thú ở đấy, vào trong đấy nó tức là mọi người nó rất là rộng, mình có thể chơi ở trong đấy. Và những bạn mà yêu thích các hoạt động thể thao ngoài trời thì ở ngay phía bắc của cái bang này nó có cái đồi trượt tuyết, tức là cả cái đồi đấy nguyên mảng tuyết luôn, thì mọi người chơi vui vẻ ở đấy và hoặc các hoạt động như giải trí ở đấy luôn. One real fun thing to do is in the United States, our New Year's Day is January 1st. And we have a lot of beaches in my city that you can go to on January 1st when it's very cold. People jump into the lake. It's called the Polar Bear Plunge. It makes TV every year. My son did it a few years ago. I think he's crazy, but everybody seems to do it. I did have a couple of my international students do it one year. Tôi bảo là cái một ấy là kỳ học cho các bạn học sinh quốc tế thường hay đến đấy vào kỳ tháng 1, nhưng mà nếu như nó rất là khá là lạnh, nếu mà đi vào những dịp đấy thì là thời tiết nó lạnh, nhưng mà cũng nhiều bạn học sinh sinh viên hay lười ở trong nhà họ hay học, họ hay xem TV rồi các bạn họ ở chơi trong nhà, nhiều khi tụi em đến thì có thể cảm thấy là cái không khí nó hơi yên tĩnh quá, nên nó cũng không có sôi nổi, không vào miền Đông. Thích hợp nhất các em thì vào mùa thu chín. In the summer is when Milwaukee really shines. We have the world-known Summerfest music festival on our lakefront, but all summer, every week, there's a different cultural event down on our lakefront. And it starts, I think, next weekend. And they'll have, like, they'll have Polish Fest, they'll have Italian Fest, Asian Moon Festival. All summer, all these festivals are going on, and they're great fun. It's sad that it's a time that most of my international students have gone home, but I have a couple college kids that come back every year, so they can go to some of these festivals, and they also stay and go to summer school then. So, a lot of cultural events that happen that are a lot of fun.
along with all of that that's going on, you can feel very safe in our city. Okay, it's where we are. It is not dangerous. I'm not going to lie. There are spots that are iffy, but nothing near schools, nothing near dorms that we have. So it's really, you'll get the occasional thing, but it's nothing I even worry about. Các hoạt động lễ hội văn hóa của lễ hội âm nhạc, lễ hội ẩm thực, lễ hội của các tộc người ở khu vực đấy luôn. Hầu như là tuần nào cũng có lễ hội và các em nếu như mà đến khu vực này, đến cái thành phố này để học thì các em có thể mùa hè có thể trải nghiệm được cái đặc sắc về văn hóa ở đây, đến lễ hội ở đây. Còn dẫn dưới thì các bạn nghe đó thì people like our school so much that the Milwaukee Police Department, the Milwaukee Fire Department, and our teachers will send their own students to our school. Cái lớp học, những cái lớp học trong trường ấy thì là thường diễn ra just the generations of people who keep sending there. We have police, fire people. Our teachers send their kids to our school because it's safe and they trust. Cô có nói là những cái học sinh khi mà học trường rất là yêu thích cái trường bởi vì nó rất là an toàn và có cái sự quản lý và bảo vệ rất mọi nơi. So when you're looking for options for a school, whether it's high school or college, you want to make sure you're in the right area because you are really coming to the U.S. to study. Cô bảo là khi mà các em chọn trường trung học phổ thông hay là cao đẳng đại học thì các em cần phải chọn đúng cái vùng mà mình nên học, bởi vì cái vùng này nó quyết định rất là nhiều đến cuộc sống của các em, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống sinh hoạt của mình, ví dụ là an toàn hay nhân tĩnh, nó thích hợp cho các em thì nên cân nhắc để chọn vùng. And as I said earlier, being in the Midwest, we have higher standards. We hold our kids to higher standards. Colleges in the U.S. like students who come from the Midwest because they know they have a good, rigorous education. Là vì thành phố là có cái đời sống vật chất khá là cao và những người ở đấy thì đều là những người có tri thức, kiến thức và họ rất là lịch sự, đối xử rất hiền hòa. Alright, I'll give you some facts about my school and then I want to talk a little bit about our ESL curriculum. Okay, typical school day is from 7:50 until 3 p.m. Okay, within that day we have a block schedule. So we have 90-minute classes, which means you have 4 classes a day. And at the end of the day, we have what we call an enrichment period. Students take 8 classes a year, whether they're year-long or semester classes. Cô bảo là lớp học bình thường sẽ bắt đầu từ 7:50 sáng đến 3 giờ chiều và là trung bình là 4 lớp một ngày. Và thường thì kể cả trong một cái năm học hay là một kỳ thường là cái môn học nó khoảng 6 môn và 8 classes. 8 lớp học trong một năm học. Alright, so you'll have 4 classes one day and a different 4 classes the next, and they will rotate with that hour enrichment every day, which can be used for studying, for speakers that come in to talk to you about leadership, to work on your college planning, a variety of things, plus for you to get help. Có 8 lớp, 8 lớp xoay quanh trong một ngày như thế thì có rất là nhiều các cái lớp xen kẽ vào của cái 8 lớp, ví dụ lớp về lãnh đạo hay các cái khóa học của những cái người để họ đến để họ thỉnh giảng và trò chuyện thì các em có thể được học và tham gia các
we are a laptop school, one-to-one. All of our students have laptops. Most of our books are online, so you get a code, so you're never without your book. You can't say, ooh, I forgot my book at school, so I can't do my homework. If you can get to an internet in your dorm, in a Starbucks, wherever, you can get your book. Mỗi một học sinh sẽ được nhà trường trang bị cho một cái máy tính và các em không cần sách giáo khoa gì cả. Các em có được cấp một cái mã để đăng nhập cái máy tính đấy và có thể học mọi lúc mọi nơi và có thể enter vào bất kỳ các hai cái học ở trường ấy, thì nó rất là tiện lợi cho các em. We're very into technology, so all of our classrooms have the smart boards, all the students have laptops. Obviously that means we are a wireless campus with books online, presentations students will do online, things like that. Cái trường thì có rất là nhiều những cái về công nghệ và cái lab thì các em là được sử dụng, và tức là có rất là nhiều cả các bài học về presentation, mọi người sẽ thường xuyên trình chiếu và thuyết trình về các cái khóa học. Okay. As I said earlier, we have 537 students in our school, so we're a very small school. 20 of those students are international students, so we don't have the thousands of other Chinese, Vietnamese, German, Italian, Polish, Danish students that the coasts have. Vào trong cái lớp học tức là có rất nhiều bạn đến từ các quốc gia khác nhau, có ở Việt Nam, có ở Trung Quốc, có ở Đức, rồi nhiều quốc gia, thì tất cả mọi người ở trong đấy vào học và sẽ có, tức là mọi người được giao lưu, được trao đổi văn hóa. Yet we are very diverse. Okay, we have students from Vietnam, we have students from China, Albania, we have students from Germany, France, Italy. I have had in the past students from Korea, Australia, Israel. So, plus we have Hispanic students, we have African American students. So we're trying to cover the globe, I guess. Trường của cô đang hướng tới cái sự toàn cầu hóa, đặc biệt là trong một lớp học có rất nhiều bạn có nhiều quốc tịch khác nhau. Như cô có kể là có Đức, có Pháp, có người Hàn Quốc, rồi người Trung Quốc, còn người Việt Nam hay là những cái nước ở châu Âu khác ấy. Mọi người sẽ ở trong đấy cùng join trong một class học, lớp học như thế thì mọi người có thể trao đổi và học nhóm với nhau để tăng cái khả năng giao tiếp cũng như là để phát triển về những cái sự kết bạn của toàn cầu. A large percentage of our students. A large percentage of our students make the honor roll, and a lot of my international students have been invited to be on National Honor Society, which is very prestigious, meaning they've been in clubs, they've been in sports, they have a high GPA. Những cái bạn từ các quốc gia khác nhau như thế, các bạn đến lớp học, các bạn đều là những người học rất là giỏi, có điểm GPA cao, rồi có nền tảng kiến thức rất là tốt để mọi người có thể học và giúp đỡ lẫn nhau. Okay. Our average high school GPA is 3.54. Composite ACT 24.7. We have about a 16-to-1 student-teacher ratio, so classes are also small. We have 14 AP classes. We have 9 concurrent enrollment classes, which means you get college credit. They're working with a college professor. We are a STEM school, so we have engineering classes. We have biomedical classes. All of these classes can get you college credit. Cô có nói là đây là những cái giáo sách của trường, tức là cái thực tế của trường này, bao gồm 84% học sinh là có cái điểm trung bình GPA ra trường, tức là sau khi học xong ấy, kết thúc thì trung bình là được 3.54, tức là bình thường 3.2 đã giỏi rồi, 4 là cao nhất, nhưng mà cái mức trung bình của các em học sinh đạt được là 3.54, và cái điểm ACT bây giờ thì là được 24/7. Cái điểm tổng của cái ACT với mức cao nhất là 35 điểm, nhưng mà
cái so với mức trung bình mà lớp ta sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em mới thi được cái điểm ACT là điểm được 24.7, tức là rất là cao. Và 16, tức là cái mô hình lớp là 16 bạn, một giáo viên và dạy 16 bạn, thì cái mô hình lớp nó rất là nhỏ thì các em có thể được thầy cô quan tâm từng người một. Ngoài ra thì cô nói là các lớp học của cô thì tức là có rất nhiều các môn học, tiếng Anh, tính toán, môn kinh tế vĩ mô, rồi các môn lịch sử hay là những môn về sinh học, và ngoài ra các môn về khối ngành STM, tức khối ngành về kỹ thuật, engineering ấy, thì mọi người tức là khi mà mọi người học những môn đấy thì đều được giáo sư của các trường đại học mà liên kết về dạy trực tiếp, nên các em sẽ được đảm bảo những cái chất lượng về chương trình học. Okay. Because of what we are, we look to develop everything in a person, okay? Not just the academics. I can concentrate on academics alone and get a 4.10, I don't know. What colleges in America look for in reality is how involved you are in other things and how you manage your time, which shows how organized you are, how you might be checking for help or doing what you need to do. So we have more than 25 different clubs and activities that students can join. And guess what? If you don't have what you want, ask a teacher. You can start a club. Earlier today I gave one girl likes the beach. She wanted to start a beach walking club. I'm like, okay, whatever. Well, that club morphed over a couple months from her doing beach, and she brought a bag and she started picking up garbage. It became our environmental club. Now they have gotten buckets. They're collecting soda cans, juice cans, plastic bottles, newspapers, old toner cartridges, and they still go out on the beach and pick up paper with pokers. So something that sounded like who would want to do it has turned into a really huge club, and they make money doing this. And it's also considered service, okay, because leadership is one of our big things for both all of our students and for NHS, National Honor Society members. So this has become a go-to club for a lot of people. But we have game clubs, we have chess club, student council, academic decathlon, forensics. So there are, depending on what you like to do, there's a lot you can do. You can cut that down if you want. Tôi có nói là cái trường ấy thì các bạn học sinh bình thường hay tập trung vào mỗi trường học thôi ấy, và bỏ qua rất nhiều các hoạt động ngoại khóa. Nhưng mà ở bên Mỹ ấy, thì khi để vào các trường cao đẳng, trường đại học tốt thì họ hay quan tâm đến việc ngoài việc học ra thì các bạn quản lý thời gian của mình như thế nào. Thì thông qua đó thì chính là các hoạt động ngoại khóa mà các em cần phải tham gia. Tức là trong trường có rất và cũng nói đến là vì tức là cái nhu cầu là các em cần có hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, thế thì trường có rất là nhiều các câu lạc bộ để các em có thể tham gia khi mà các em chán học chẳng hạn, hoặc các em hết giờ học các em có thể tham gia, hoặc là sở thích để mình thích thì mình tham gia. Và có những câu lạc bộ như là về cờ tướng này, về chơi, về kể cả câu lạc bộ về diễn kịch, rồi về âm nhạc, hay là những cái câu lạc bộ trượt tuyết, hàng đọc báo chẳng hạn. Mọi người cũng hình thành với nhau, và thậm chí có cái câu lạc bộ hoạt động rất là sôi nổi và kiếm được tiền từ cái việc hoạt động câu lạc bộ đấy. Hoặc là và có rất nhiều bạn làm leader, tức là những cái bạn có khả năng lãnh đạo, khi bạn kiểu tổ chức câu lạc bộ đấy, hoặc cái câu lạc bộ đấy nó hoạt động sôi nổi, thì cái sơ liên kết, tức là cái việc mà bạn đã quản lý được một câu lạc bộ như thế thì có thể được vào các trường học cao và có cái chất lượng, tức là học bổng hoặc là cái hỗ trợ từ đó. My school has been around for almost 200 years. If you go to our website, it's going to say it's been around since 72 or 3. That's been through all of the different schools the school has been with name changes. Okay, for example, early on our school was a seminary. Cô có bảo là các bạn các trường bên đấy tức là có thời gian rất là dài, và các trường đổi tên, có nhiều trường ấy trải qua nhiều hoạt động, cái lịch sử dài thì có nhiều trường
đổi tên hoặc là gộp vào với nhau. Tại sao thì chị không được rõ lắm. So it's been around since about the Civil War time, but it's been called Pianono, Don Bosco, St. Francis Seminary, Thomas More, and St. Thomas More. But the actual school with the same beliefs, same rigor has been around for almost 200 years now. Và các trường đấy có trên 100 tuổi, kiểu đổi rất nhiều tên khác nhau như cô vừa kể đây, rất là nhiều các cái tên khác nhau như thế, nhưng mà cái tức là cái chương trình đào tạo cũng thấy chất lượng là lại tốt như vậy. Ví dụ như mọi người thấy là thông tin của một trường mà có rất là nhiều cùng một trường nhưng có rất nhiều kiểu tên khác nhau, đừng lo lắng. Cái St. Thomas More High School này là cũng rất là đổi tên khá vài lần rồi. Ví dụ mọi người thấy một cái tên nào cùng trường nhưng mà khác tên chẳng hạn thì nó cũng rất là nó thôi, là các chương trình đào tạo. Let me make an analogy here. You know we're all born, right? And we all die, right? Yes. And when they have a gravestone, they'll go 1900-2000, if you look to be 100 years old. It's not important that you were born. It's not important that you died. It's that dash. What you do between that is important. Và như mọi người biết là cái vòng sinh học đời người lúc sinh ra lúc chết đi thì nó là một cái quá trình có thể hàng trăm năm như 100 năm như thế thì mọi người không quan trọng là chết, tức là cái quan trọng bây giờ là cái cách bạn sống như thế nào. Some really bad examples, but that's how we look at our school. You come in as a freshman, you leave as a senior. Hopefully going to a very good school because all of my students do. It's what you do in between that gets you to that point. Cô bảo là một học sinh tức là giống như là việc một học sinh khi mà vào ngày đầu tiên chập chững vào trường và cái ngày tốt nghiệp ra trường thì nó giống như cô vừa biết ở trên đây, tức là nó không phải là bắt đầu từ việc là bạn bắt đầu từ đâu là ngày học năm, mà nó bắt đầu bằng việc bạn kết thúc nó ra sao và cái quá trình đấy mới là quan trọng. So that's what we want at our school besides rigorous academics. And this is a barely readable chart, I'm sorry about that. But it explains our student-teacher ratio. And if you go to our website for my school, you can see this much better. It tells you about all our AP classes, our concurrent enrollment classes. What our ratios are for student diversity and things like that. So it's just an information. Thông tin về cái việc mà các bạn có thể tra vào cái trang web của trường, tra các thông tin về khóa học rồi về cái thời kỳ nhập học. Okay, listening to me talk about rigor and how hard school is, remember one thing. When you build a house, you can't build a house without a foundation, right? You need something. If you don't have this, what's going to happen? Cô bảo là cái việc học ấy, nó cũng giống như việc các bạn đang xây một ngôi nhà. Bây giờ các bạn không có nền móng thì các bạn làm sao có thể xây được cái nhà? Right? Đúng. That's what high school is building that, laying that foundation for you to have the knowledge to advance in your courses, into your interests, onto college. All right. We take that seriously from freshman year. We start talking to you. If you come in 9th grade, if you come in 10th or 11th, we're still talking to you. Tôi bảo là cái việc học của cấp 3 cũng như vậy thôi. Cấp 3 nó tạo cái nền tảng từng lớp một để các bạn có thể đi vào nhập học các trường cao đẳng, đại học, tức là nó tạo ra cái nền tảng cho các bạn để vào được trường đại học và học để có thể dễ dàng tiếp nhận kiến thức của nhà trường. We have a very good schedule of how we go about this, and we have regular meetings for freshmen. We have a program we use that you can keep track of service you do in the community. You can keep track of clubs and sports that you're in. You can keep track of your GPA if you want, okay? But when it hits junior year, you can start looking and searching colleges, and I will talk about that in a minute. Cô bảo là các em khi mà làm tân học sinh, tức là mới nhập vào trường lớp 10 chẳng hạn, thì các em có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để
tức là kiểu thời gian học nó ít ấy, thì các em có thể tích lũy những cái hoạt động ngoại khóa của mình, các cái certificate để support cho việc học cao đẳng đại học sau này. Còn đến lớp 10, lớp 11 rồi thì các em cần phải học chuyên sâu, tìm hiểu, nghiên cứu và học vào những cái môn nền tảng của đại học. A lot of my, and I work primarily with the international students, so I do everything with my kids. I do from scheduling, through college planning with another college counselor we work with, getting help for you with teachers, walking you through different processes. That is what I and my ESL teacher do. Cô bảo là như trong cái quá trình các em học ấy thì luôn luôn có sự giúp đỡ của cô, các giáo viên, thầy cô giáo khác và hay là các thầy cô giáo trong cùng cái viện ngữ cô là các thầy cô giáo dạy tiếng Anh ấy, thì các cô luôn tức là hỗ trợ các em trong việc các em học ở những môn học khó khăn nào thì các cô sẽ hỗ trợ hết. I have students currently in New York University, Rensselaer University, University of Indiana, American University, Bradley University, Minnesota Twin Cities. They're all over the country. University of Alabama, University of Louisville. Okay, they get into good schools if they're serious about the work, and they listen and ask for help. One of the things that's important for you guys is with our ESL class is working on your vocabulary, working on your comfort. And Mike is my ESL teacher and I work with you. I always will have students in my class first semester at least, so we can see where you are with your language. So we put you in the right classes so you're successful. Đây cô nói về cái lớp học tiếng Anh của cô ấy, thì có rất là nhiều bạn học ở các trường đại học quanh ở đây nổi tiếng để toàn nước Mỹ luôn, nên nhiều bạn có thể, đấy là những bạn học sinh nước ngoài nhá, thì các bạn có thể đến vào cái lớp học của cô để cô dạy vào. Nhưng cô có thể tức là các cái đội ngũ giáo viên ở dạy lớp tiếng Anh đấy có thể là hỗ trợ từng người một thế để giúp các em có cái tiếng Anh tốt, ngoại ngữ tốt để mà học tập tốt ở trong các trường đại học ở trên toàn nước Mỹ. We know how hard it is for you guys to maybe get up in front of a class, maybe even to ask a teacher a question because I don't feel my language is good enough. I took 4 years of Spanish in high school and college. I could not go to Spain or Mexico and be fluent. Okay, why? Because I haven't practiced for a long time. But I had A's in high school Spanish, so it's all about practice, and we practice in many different ways. Speaking, reading, and writing. Cô bảo là nhá, thì là cái lớp học Vũ hỗ trợ cho Hồng. Nhá, cái đoạn Mệt quá. Nhá, cái đoạn đầu thì em không nhớ lắm, nhưng ý là nhá, cái đoạn của cô nói ấy, thì là các bạn mà học ở trong cái lớp của cô thì come visit our school or go to our website. But in ESL class, we work to get you that confidence. If you're afraid when you first come in to ask a teacher for help, I will take you to the teacher. I will say, they need to, and we know what, once the kids do it, they're fine. When they know we don't bite. Because a lot of you guys think, well, I don't speak well enough and they're not going to understand me. One nice thing about my school is all the teachers know. So they will, and if they don't, I go and yell at them. No. Nhớ ra rồi thì đoạn đầu cô bảo như cái đoạn đầu ấy, cô nói là các bạn học sinh người quốc tế đi vào trong trường, các trường ở bên lớp học thì tức là các em thì vào học, nhưng thì các em thì là khi giáo viên hỏi các em không dám trả lời hoặc vừa ra khỏi lớp phát là quên hết các môn học về bởi vì cái
vốn ngoại ngữ em nó chưa đủ và luôn luôn cảm thấy thiếu tự tin về cái việc học đấy, là cảm thấy là kiểu mình cảm giác mình sẽ không bằng được các bạn bản địa. Nhưng mà các em đừng lo lắng, khi mà đến với cả lớp học của cô, tức là học tại viện ngôn ngữ của cô, thì cô sẽ giúp các em trong việc là nâng cao kỹ năng của mình, từ việc là học nghe, học nói, học viết, học đọc như thế nào đó. Thì cái này nó sẽ giúp tức là và thích kèm, tức chăm sóc các em, tức là tương tác với các em hàng ngày và hỗ trợ cho các em làm sao mà khi mà các em tốt nghiệp cái lớp học như thế thì các em tự tin để giao tiếp với mọi người. So ESL is a very important class that you will have, but it also helps to support you in your other classes. If you're in an American Lit class or a British literature class, we can help you with papers, with directions, okay, correcting your English, showing you how to write a works cited page in MLA format. Okay, we all don't know these things, that's why at school we learn how to do it, but we need to remember also how to do it, so it's that practice again. Cô bảo là cái kể cả nhất khi các em học ở trên đại học hay học cao đẳng thì các cái môn chuyên ngành ấy, thậm chí là các em có thể đến để nhờ các cô đấy, thì các cô sẽ giúp đỡ các em bằng việc là ví dụ để viết bài tự luận bằng tiếng Anh như thế nào, các cô cũng sẽ giúp em, chứ không chỉ đơn giản là học mỗi tiếng Anh, học kỹ năng nghe nói đọc viết đâu, mà còn có thể ứng dụng luôn vào thực tế, có thể giúp em thực tập luôn cái môn học đấy đó. Bởi vì tức là giải thích sâu một chút là vì cô với đội ngũ giáo viên của cô ấy là xuất phát từ các khối ngành về STEM, tức là về kỹ thuật hoặc là về là khối về kinh tế, và các cô chuyển ra là dạy tiếng Anh nữa. Vì thế mà không chỉ là có kiến thức dạy tiếng Anh cho các em như nào, mà còn có thể giúp các em trong việc kiểu gia sư cho các em về các môn học trong cái khối chuyên ngành. We have a Latino student organization at our school that once a year, and they practice all year for this, will put on a dance in native costume for all students of our school. We have robotics club, okay? Guys and girls are in robotics club because everybody likes robotics. We have art. We do several art shows a year. Cô bảo là đây, tức là đây các hoạt động về các cái hình đầu tiên ý, tức là cô nói là các em khi mà học trong trường ấy thì sẽ có cái lễ hội đấy, tức là kiểu lễ hội về dân tộc hội đó, thì các em sẽ được trải nghiệm được các nền văn hóa trong cái lễ hội đấy từ rất nhiều các bạn dân tộc, các bạn ý được cái ngày mặc cái trang phục của dân tộc các bạn ý. Thì trong trường sẽ có cái ngày thế thì các em sẽ thấy là nó rất là thú vị, bởi vì em sẽ nhìn thấy rất nhiều tộc người mặc rất nhiều màu áo khác nhau, nhiều trang phục khác nhau. Ở cái hình thứ hai thì our teacher, we have a lot of art classes, but our art teacher has won Art Teacher of the Year in Wisconsin and nationally. So in the whole U.S., our art teacher has been recognized for being an excellent art teacher. Cô bảo là khi các em học ở trong cái lớp học đó thì em sẽ thấy là kể cả các em đến từ những cái vùng miền nào, hoặc là các em có những cái bảo cái sắc tộc cá nhân thì cô khác biệt về sắc tộc, tức là cái khác biệt sắc tộc đấy thì cô và các đội ngũ thầy giáo viên ở đấy đều có thể nhận biết được và đều có thể giúp các em tức là hòa đồng với cả mọi người ấy, và tức là nhìn thấy được những cái tiềm chất, cái tố chất của các em, và để giúp các em phát triển nó lên, tức là ý của các cô là như vậy ấy. These two young men on this picture are former students of mine. John is at Worcester Polytechnical Institute studying engineering. He's about due to graduate. Hỏi xem Linh là có dịch giúp được không? Linh là có dịch giúp được không? Cô bảo là cái bạn học sinh kia kìa là học sinh cũ của cô, đó là cô, bạn ấy tên là Jane, thì bạn hiện nay đang học về cái engineering ở Bang. Colin is in his second year right now at the University of Wisconsin-Madison, also studying engineering. There are so many forms of engineering. They're both at different schools for different types of engineering. Còn cái bạn kia tên là cái bạn con trai ấy thì hiện nay đang là năm 2 của cái trường đại học công lập của Bang, thì em không nhớ cái tên trường nó là cái gì, Madison, tức là tên của ông
answer đấy ạ. Đó, và cái tức là cô nói là cái trường là thế mạnh nhiều và khối kỹ thuật và các bạn đây đều có cái nền tảng về cái ngành kỹ thuật rất là tốt và người ta đều học các trường công hoặc các trường nổi tiếng. Okay, again, more facts and figures. 100% of our students go to college unless they choose to go to the military. Cô bảo là thống kê về cái con số thực tế của trường thì 100% học sinh sau khi tốt nghiệp thì đều học cao đẳng đại học, và có tức là trừ những cái bạn mà không có định hướng học cao đẳng mà chỉ học nghề hoặc đi ra để kiếm việc làm. We have 24 or more of our teachers who are recognized as Cole Fellows, which is a prestigious award given to good teachers. Có 24% giáo viên Cole Teacher Fellows. Tức là đạt giải thưởng danh giá về cái giáo viên xuất sắc ạ, tức là nhà giáo xuất sắc được trao bởi bang ạ, chính quyền bang. So those are things I had gone over earlier. I'm not going to waste more of your time. Let's move here. All right. Here are some of our students at colleges that they have gotten into in the last few years. Again, we have them at Northwestern. Okay. Miss Gershke at one of my old homestays got a full scholarship to Bradley University for playing golf. Okay. Another young lady got the Quadrucci scholarship and is attending Northwestern University. Okay. A lot of our students, Mary Vogt has received a full chancellor's scholarship to Madison, which is the University of Wisconsin-Madison. Okay. Just different colleges. We have Westbridge scholarships. So once, if you do well in school, the scholarships come if you're playing sports. A lot of our kids have basically saved their parents a lot of money. Cô có nói về cái bạn này là một trong những bạn nổi bật của trường mà đã được nhận được học bổng toàn phần của đại học công lập của Ba. Và ngoài ra thì có rất là nhiều các cái chương trình học bổng mà có thể giúp các em vào các trường đại học cao đẳng bang hoặc bất kỳ bang nào của Mỹ, chủ yếu là do các em phải cố gắng như nào, ví dụ về điểm học tập hay là các hoạt động. Out of my population right now, 2 of my students are currently attending Penn State University. All right, these are a couple pictures of robotics championships. Đây là một cái giải thưởng của cuộc thi về cái việc thiết kế robot ạ. Thì các em ở trong này là tự thiết kế và tự điều hành nó ạ. Nên mọi người ví dụ các hoạt động các em yêu thích về khối ngành kỹ thuật hay là các khối ngành engineering thì các em sẽ cảm thấy rất hứng thú với những cái hoạt động này, và nó tổ chức thường niên và các bạn học. Cái này là của bang nhá, và trường đi tham gia ấy, và trường đều đạt giải nhất hết, năm nào cũng là giải nhất và giải nhì ạ. This is at our school where they're teaching some younger kids, so some of our kids are getting service hours for doing that. Còn đây là cái mô hình mà là các bạn nhỏ ở trường, tức là kiểu đến gọi là summer camp thôi, và các bạn thì cùng tham gia và có giáo viên tức là hướng dẫn và dạy các em ý để tiếp cận. This is at a national competition. So đây chính là cuộc thi của toàn nước Mỹ luôn nhé. Back. Oh no, I can't get it to go back. No. All right, you're missing. Can you get it to go back? I can't make it go back a slide. This was the end. And there's one more slide. Should be right over it. Let me see if I can get back in it to show you a couple more slides. No? Some of my
my students doing service. This is my school's mascot, and one of my Asian students or international students dressed up as him to welcome domestic freshmen to our school when they came. And senior service, this is one of my young ladies at a daycare taking care of little kids for a week during service. Cô nói về cái các bạn học sinh của cô ạ, cái đội này là từ cô nào đấy nhỉ? Còn cái thứ hai nữa là cái bạn kia là người quen, tức là con gái của cô, và thời gian rảnh cô ấy làm thêm trong việc tức là trông trẻ ấy ạ, trải nghiệm. All right, next one. All right, what do we have here? Oh, some students being tutoring, our play, the front of the school at graduation, okay? Football team, just different things that go on at our school. Cô ở đây là các hoạt động ngoại khóa của học ở tại trường cô, có ví dụ kia là cái buổi chụp lễ tốt nghiệp này, như là chơi bóng chày, còn kia là có chơi tức là gia sư ấy ạ. Đó thì đây là các hoạt động mà thường niên là nó tức là nó rất sôi nổi. Okay, these two young ladies both lived with me and both graduated from St. Thomas More High School. So I miss them terribly, but they are both at very good universities, and one is studying to be a nurse and the other one is studying to be an accountant, a CPA. Cô bảo là hai bạn này đã từng ở nhà cô và tốt nghiệp ở trường St. Thomas More. Hiện nay các bạn đều học ở các trường đại học tốt. Cái bạn áo trắng kia thì bạn ấy học về điều dưỡng, còn cái bạn áo đen này thì bạn ấy đang học về kế toán, tài chính. This young lady won our State of Wisconsin Golf Championship in 2016. Năm 2016 cái bạn áo đen, cái bạn được giải quốc gia của cái, tức là được giải quốc gia về cái cuộc thi về học tập đấy. I talked earlier about festivals on our lakefront. These are some different festivals that happen. This is some of our lakefront and skyline. Cô bảo với cô nói khá là nhiều về lễ hội rồi, bây giờ tôi sẽ nói tiếp về cái lễ hội này. Đây là nó xảy ra ở cái, tức là cái skyline, tức là tòa nhà trồng trời. Not very impressive. And what happened? They took my. I had another slide that evidently disappeared that had the Milwaukee Bucks on it, the baseball team, and more things to do in Milwaukee. If you guys have questions, let me know. Okay. Thank you for being here and listening. Có rất nhiều hoạt động vui chơi rồi, các học tập giới thiệu về trường rồi, thì bây giờ các em có những cái câu hỏi nào muốn đặt ra thì cô có thể giải đáp. Các bạn nào muốn hỏi không thì thời gian nó cũng hơi muộn rồi ấy, cho nên là mình tranh thủ đặt câu hỏi, cũng không có nhiều dịp mà cô ấy về Việt Nam đâu, gần như đây là lần hiếm hoi đấy. Hỏi về Mỹ đi. Hỏi về những cái khó khăn mà bây giờ mình đang gặp phải trong quá trình học tiếng Anh. Knowing everything, yeah, because I would if I went there. All right, who did I not give a card to? I'm going to come back there so I don't trip on everybody. Anybody back here did cards? I'm going to kill myself. All these guys. You're welcome. My email is on here. Our website is on here. If you are too afraid to ask me a question, a lot of stuff is on our website, or you
But I will tell you this, it's the end of the school year for us. Everything is old on the website, and as I'm here in Vietnam, I'm missing schools redoing the website and taking new pictures and getting new facts and figures. So hopefully sometime in summer, a new website with updated information will be up there. But you can email and ask me and I will get back to you. Cô bảo là cái gì nhỉ? Mọi thông tin các em cần thắc mắc gì có thể email trực tiếp cho cô có thể trả lời. Ngoài ra thì các em nếu như không có email cô có thể lên chính thức website của trường vì nó cập nhật hàng ngày. Bây giờ cô đang ở Việt Nam thì đúng là dịp mùa hè nên là cô tức là có rất nhiều thông tin về lễ hội, các cái chương trình hoạt động và nó được cập nhật vào cái dịp này thì các em cô cũng không thể nói ra tức là cái những hè này là hè cũ. Nếu ví dụ như là các em muốn xem những hình ảnh mới nhất thì các em vào website bây giờ thì sẽ thấy được rất nhiều cái hình ảnh các hoạt động của nhà trường. No questions? Talk in front of more people, okay, practice, read more books in English, I'm sure you already do because you're pretty good, write, watch American TV shows, listen to American, British, and Australian music because you're going to grab that vocabulary. But to be more confident, you have to do it more. Does Mom know English? She's learning. Start teaching now. Then you have a leg up. See, you'll get time. But if you're given a chance in school to do a presentation, ask if you can do it in English. Once, it's the worst thing in the world to get up here the first time and do something. It's not fun. Once you do it, and then the more you do it, your confidence will grow. And if you're not sure of what you're going to say, let the person you're talking to know that I may not say this correctly, help me out. And then they can fill in the blanks for you so that, or if you use the wrong word, don't feel embarrassed. That, somebody, if they're kind and they know how to talk, they're just going to say, did you mean this? See, I don't even think about it anymore because I do it all day, every day, so it doesn't even faze me. But we've had a couple of new teachers come in and in dealing with my international kids, they're like, I don't know what they're saying. Okay, you don't know what. Back up and listen. If someone's talking too fast, can you please slow down? They did it to me earlier. And I speak slow for an American teacher. Most of them are like, because they have all this stuff to get across. That's true, I'm not lying. So a lot of times, my students will come to me and go, can you tell Miss so-and-so to slow down? Or Mr. whoever to slow down? Yeah, I will. And then I will tell the student, next time just raise your hand and say, slow down a bit. And they do. They get it. And none of the other, all the American kids know. In fact, in one class, one person, an American student said to the teacher, can you slow down? And see, it's not always just you, so you don't have to be shy about that. Some kids are taking notes and somebody's up there talking too fast for them to understand. But my main thing is get up in front of people or talk. If you see an American on the street, say hi, how are you doing? They'll respond to you. I've had that happen about 8 times already. So, but that's a good way to make you more comfortable in front of people. Anybody else? Questions? Anything you want to know?
No? Everybody wants to go home? You're so cute. Did they get your book? Yes, they did. I was going to help you and pass that out too. Hồng xem còn bên gì không? Em có câu hỏi nào không? Mọi người cứ hỏi là trao đổi đi, vì hôm nay cô đến rất là kiếm dịp để cô giáo hay để chia sẻ thì mọi người cố gắng để hỏi, vì vừa cô chia sẻ nhiều nên mọi người có thể hỏi nhiều cho mọi người hay, như các bạn nào đang quan tâm thì có thể hỏi. Về chị của em rất là kém ạ. Thì cái việc online học rồi thì nó có kiểu trở ngại nhiều không ạ? Học bổng. Học bổng ạ. Tiếng Anh của bạn ấy kém như vậy, bạn apply học bổng có khó khăn gì không? Not going to update this all over for her. She wants to ask you now she English she want to apply scholarship so can she apply for say a second any difficulty want to apply scholarship. Each school is different. My school, that's what we do. We work with students to get their English up, to give them the confidence, you know, to help them with vocabulary, to help you with writing, and we do it in 100 different ways. There's no, it's hard to say there's one set way, because I had a boy one time who had to give a PowerPoint presentation in his speech class. He did an excellent presentation on rice cake, on how to make rice cake. He got up there to do it and he could not do it. So the teacher called me and said, "Can you come and sit in here?" I went and sat in there, and as soon as I was sitting in there, he was able to talk. He was so nervous until he saw a face he knew for sure was friendly. So sometimes that will help too if you're looking for confidence. Have mom, what's her name? Okay. Have mom listen to you too. And that will teach her English, but it will give you more confidence to speak in front of people. So which one can she apply for scholarship? I don't know about the scholarships, remember? I don't do. Tôi không biết đâu, nhưng She mà can. thích. I would Tức say là yes. ví dụ em apply vào trường của cô với không có tiếng Anh thì vẫn có thể up được, nhưng mà chắc là mức cao nhất học 15.000 đô là full 100% học phí. Nhưng mà ví dụ sang các trường khác, em lên đại học cao đẳng mà không có tiếng Anh thì không đỗ được visa đại sứ quán Mỹ đâu, phải là trường mới nhận thì đi phỏng vấn visa cũng trưởng. Đó là nếu như mà em có nhu cầu muốn đi du học mà không có tiếng Anh thì các em nên up từ bây giờ, thì ví dụ up học bổng ở trường của cô, sau đó học tiếng Anh. Học tiếng Anh trước thì nó sẽ cải thiện được tiếng Anh, sau đó thì sẽ học vào chuyên ngành là học cấp 3, và sau đó thì sẽ lên đại học. Nếu như mà em ở Mỹ 4 năm trở ra thì các em sẽ không cần phải chứng chỉ IELTS mà vẫn có thể học đại học ở Mỹ bình thường. Nó còn ví dụ như đại học cao đẳng ở Mỹ thì đa số những cái trường đấy là họ yêu cầu IELTS, yêu cầu SAT hoặc ACT ấy. Đấy, nên là mình cần phải, ví dụ một các em muốn apply học bổng hệ đại học hệ cao đẳng thì các em phải chuẩn bị từ bây giờ. Còn nếu như mà muốn, tức là cái con đường an toàn hơn, các em có thể đi từ cấp 3 thì nó sẽ dễ dàng hơn về khả năng ngoại ngữ, cũng như là về cái việc mà em apply học bổng về các hệ cao đẳng. Điều cấp 3 là không phải năng tốt. Đi cấp 3 thì người ta phỏng vấn cả mẹ cả con ở đại sứ quán ấy, cho nên là mình tiếng Anh của mình không tốt nhưng mà mình vẫn được offer khóa ESL của cô ấy, tức là cái khóa 6 tháng hoặc 1 năm, và mình học thì vẫn đi được bình thường. Cấp 3 thì họ quan trọng nhiều về chứng minh tài chính hơn là việc là tiếng ngoại ngữ tốt hay không. Đó, còn nếu như đi đại học và cao đẳng thì tốt nhất nếu vị hệ đại học thì cả tiếng Anh phải tốt. Muốn áp học bổng tiếng Anh, nói chung là GPA ngoài GPA thì tiếng Anh cũng phải cao. I think if you're really worried about your current language ability, again, practice. You're not going to get good at basketball unless you practice. So it's how much you want it, then that happens. But we're here to help you if you come to our school and to boost your confidence. Cô ở đây bây giờ để giúp các em có thể
nâng cao cái khả năng tự tin, cái sự tự tin của mình. Đó, nên là kể cả em không có nói tiếng Anh tốt thì cô cũng có thể giúp đỡ và giúp em cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Em có thể hỏi ngài Jackson về câu hỏi của bạn này. Tiếng Anh của em bây giờ đang ở trình độ nào rồi? Trước hết là bạn nói là không được tốt thì em phải hỏi lại xem bạn ấy không được tốt như nào, bạn ấy đạt được những cái trình độ nào rồi. Tiếng Anh em giao tiếp như Giao tiếp và khả năng viết thì em không em chỉ về kiểu grammar. bây giờ ví dụ em thử hỏi nhé, là sau đó thì sẽ làm hoàn thiện câu cho em để Em hỏi nguyên là câu đấy bằng tiếng Anh hỏi rồi nguyên và câu trực đấy. tiếp ngài đại diện Từ của bằng trường. cái khả năng của em sẽ ông giới thiệu cho ngài Jason là đang là đại diện của quỹ giáo dục Hoa Kỳ. Đây là chữ này là trao học bổng chủ yếu là các cái học bổng của trường St. Thomas More đấy. Mà nếu áp trực tiếp với trường thì cao nhất là 5.000 đô thôi, nhưng mà quỹ của thầy thì cả trao học bổng lên tới 30.000 đô cơ. Đó là cái chương trình mà mọi người cầm ở trên cái tờ giấy chị có đưa ấy, là cái chương trình học bổng là do quỹ của thầy áp. Nên là ví dụ như là điều kiện ấy thì em có thể hỏi thầy sẽ có thể giải thích. Thì phải nói chuyện này. Mạnh dạn lên. Đúng rồi, em nên hỏi là vì sau này ví dụ có kiểu gì cũng thế em phải giao tiếp ở dưới ngoài. Hết chương trình rồi mới dùng máy để like à? Come over here. So. Không khi được lên. Nói sai. He doesn't bite much. He doesn't bite much. Yeah, I didn't turn yours off. It said update, so I didn't know. So if I get out of here, I'm gonna kill myself on this course. And so you understand or you just going to end this year right now, May. What grade are you finish in? the 10th grade, so you're going to 11th grade next year. Yeah, 11th. both of them. Phòng hỗ trợ cô các bạn. Tự tin lên. Don't be shy, you can come. Nope, it's okay. Nobody's gonna bite It's okay, you. nobody bites you. And if they do bite you, it won't be hard. Okay. So you are 11th, you're going to 11th grade. And what is your question? So, you know that those 15 English students first want to apply scholarship. Yeah, you can apply scholarship as many as you can. Depends on your grades and everything. You qualify probably up to $15,000 to get a possibility. So if you got a $15,000 in 11th grade, $15,000 12th grade, so you can qualify for $30,000 scholarship with great possibility. So once you get all legal documentation to the schooling, then you get scholarship. Okay? You'll be attending here tonight, so you get credit. So you got scholarship. Mrs. Hasek, say yes. Yes. So you have a $30,000 scholarship for 2 years. Is happy? Ginger. All right. Yeah.
very simple. Mrs. Hasek here, you already interviewed, so you don't need the interviews for school. You got everything set up. Yeah, all I would need is your grades from your, 9th and 10th grade. You will attend here tonight as you've been approved. You are pre-approved. You don't need the interview anymore. Any other questions? Anyone has a question? You know, you can free to ask him. Nothing to hurt. What do you? What you ask? How can I improve my English Listening listening skill? Listening skills, watch American TV. I put ginger in my mouth. Get books on tape, audio books, and listen to audio books. If you have, well, we do Amazon and Kindle. I don't know what you guys, what do you have a service you can listen to books? Yeah, that would probably be your, and then make sure you understand it. But once you come to America, you don't have any problem with this learning English. It's automatically come to naturally. Okay, what would your next question? American friends? Oh, film. Oh, my Lord, I don't go to films, because I hate Hollywood. I don't support the actors and actresses, so I don't go to films. I just saw Mary Queen of Scots. You know what, I would go with some funny. Have you ever watched Big Bang Theory? It's a TV show. If you can find that, it's funny. It's really, really a good use of our English language. So I would find that TV show to watch. Let me think about it, and I can give them some ideas that you can get from them. Offhand, I can't think. Oh, that's right. Right. I like the ginger candies, those are very good. Còn câu hỏi gì không? Còn muốn hỏi gì thêm không thì chị Hồng sẽ dịch cho. Thầy trả lời thì đã thỏa mãn chưa? Đang học trường gì nhỉ? Em đang học trường gì nhỉ? Chu Văn An à? Lớp mấy? Hả? Vừa xong rồi. Bạn này là đang học ở Chu Văn An, giới thiệu với thầy là Chu Văn An là một cái trường có thể nói là một cái trường điểm của tại Hà Nội, một trường mà đều lâu đời và đều là những học sinh xuất sắc và ưu tú. Của bạn này là bây giờ năm nay là lên lớp 10 à? Vừa xong lớp 10. Thì xem thầy tư vấn xem bạn này có nên là xin học bổng du học Mỹ không? What is your school name? That was where I was today, wasn't it? Bé nhà chị Nhà là học trường Nguyễn Tất Thành à?
Chuyên ngữ à? Chuyên ngữ thì tiếng Anh quá là giỏi rồi. À, cái từ tiếng Việt chưa có hoàn thiện được hơn. Cháu học lớp mấy? 12 rồi à? Trời ơi, thiếu nữ rồi. Chuyên Anh luôn à? Giỏi quá. Tiếng Anh rất là chuẩn luôn đấy. Cực kỳ là chuẩn. Sau này tiếng Anh lại giỏi hơn tiếng Việt. Đặc biệt là những cái bạn nhỏ học tiếng Anh từ bé. Sau cái tiếng Việt của các bạn đều bị hững rất là nhiều. Khổ lắm chị ạ, nhất là các gia đình mà cho con học tiếng Anh từ bé xong nó bị rối loạn ngôn ngữ, nó chỉ quen nói tiếng Anh và diễn tả bằng tiếng Anh, đến lúc mà diễn tả bằng tiếng Việt không thể diễn tả được luôn, không tìm được từ bởi vì quen tất cả cái từ khó là không diễn tả bằng tiếng Anh luôn ngay từ đầu. Bây giờ bọn trẻ con mà được học tiếng Anh từ bé mà nhất là học trường quốc tế thì là nguy hiểm cơ, cực kỳ nguy hiểm luôn. Anyone can apply the scholarship, no matter their grade is good or bad. Các em không cho con em học trường quốc tế được, em vẫn phải dạy cho nó sự trong sáng về tiếng Việt chứ. Nó phải giỏi ngôn ngữ tiếng Việt như mẹ, học cái gì xong rồi. Đầu tiên là phải bắt giỏi văn đã chị ạ, cực kỳ giỏi văn đã. Everybody gets some anyway. They have really bad grades. Anyone can apply. Okay? Thì có thể là bọn chị có thể sẵn sàng để làm sự ai là teaching và nói sâu hơn về các cái chương trình học này. Ví dụ như đang có suất là 30.000 đô trên tổng số năm rồi, nhưng đang hạn chế chi trả 16.000 cho toàn bộ ăn ở học đến đi lại trước các việc nó không phải về Candy doesn't want to open. đó. It's Ngoài stuck ra là shut. tổng 25.000, 20.000, 15.000 người thì có rất nhiều suất khác nhau. Và các em thì có thể là sử dụng tiền GPA để up, hoặc là muốn up cao thì bọn chị sẽ phải hướng dẫn rất khá là nhiều. Ví dụ như là ngoài tiếng Anh tốt, ngoài tiếng Anh tốt còn sẽ làm bài luận, những cái nội trưởng của thầy đó, nhưng mà cái cơ hội để cho học bổng cao thì nó có rất là nhiều và lớn. Thì bạn trẻ em trong lớp mà ai muốn tìm hiểu học bổng cho những bạn thì có thể giới thiệu, bọn chị sẵn sàng đến để làm slide thuyết trình cho các em và có thể giải thích thật là cặn kẽ và chi tiết về các quá trình học bổng của trường. So just apply, prepare documentation, and talk to all your friends. Anyone interested, study abroad in the United States. St. Thomas More High School is the only school to give away scholarship. Melted in there. You know, so once you get a St. Thomas High School graduated, you will get a lot of credit for college or university. Plus, you can get maybe university full scholarship. So it's a very good school. Ông nói là học nếu mà học ở trường, ông ấy là trường trên mắt cho là trường có rất là nhiều lợi ích. Ví dụ như là khi mà đã được học bổng của trường này, sau đó sang học ở đấy mấy năm thế và apply vào học bổng người ta thì em mới xem thì có thể được học bổng toàn trường của trường luôn. Vì tức là như cái quỹ bộ ý là liên kết từ cấp 3 đến đại học, và cái trường đại học đấy là tức là trường đại học 3 luôn đấy. Và cái trường này thì nó cũng rất là nhiều, chỉ có bạn là được đi vào cái trường cao đẳng thôi, thành phố luôn, và cũng là trường cao đẳng của quỹ bộ mình kết hợp với bạn ấy còn được học bổng toàn phần luôn vào mỗi một năm, tức là chi trả 7.000 đô cho tiền sinh hoạt phí một năm thôi ạ. Đấy, chi trả thêm vào thôi, tức là được cái lợi ích rất là nhiều luôn. Nên là ví dụ như các em mà tiếng Anh chưa tốt thì các em có thể đi từ bây giờ. So, are you interested too? Học mà không cho em đổ mật khẩu vào web à? Dạ alo.vn ấy. Vâng, em đổ mật khẩu ạ, tại vì nó bị dài lằng ngoằng quá để em đưa chị Đổi khẩu. Chữ này. What grade are you in?
Em gửi sang tin nhắn chị nhé. Claire? Claire already? Oh my God. She's Going to already- university next Oh, year. yeah, next year going to university, huh? Oh, good. Đây ạ. That's good. That's good. So what university are you interested in? Hồng luôn à? Có cả chữ hồng à? Vâng, 0987 luôn. có là dấu chấm than ấy ạ. Nó dài đằng hoàng em không nhớ được, và cứ mấy mỗi lần nó ấy thì nó toàn bị Dài sai à? thôi, nó dài đằng hoàng xong rồi nó thủ các thể loại ký tự mà mình không thể nào mình nhớ được hết. Thế là em đổi từ mình không thể nhớ được, mỗi lần nó ao ra rồi vào các bạn. So you gotta sharpen it up. Apply everywhere. Yeah, don't try to get those out. They're impossible. Yeah. No, it's not. You can still. You must still. This year, a little late, but you can try for next year. You can still, some colleges have rolling enrollment. Yeah. They'll take you if they have spots. If, you know, they may not have spots left, but if they do, some schools take all year, right up to when school So starts. still, you can apply. I would apply, and if they tell you it's too late, ask them if they can defer you till spring or next year if you choose. Chu Văn An là cái nền tảng tiếng Anh các bạn này tốt lắm. Chu Văn An đào tạo khá bài bản. Sắp tới là chị có nhận khoảng 10 bạn sinh viên của Chu Văn An về đây thực tập làm một cái dự án mới. Học sinh Chu Văn An nhưng mà bây giờ là sinh viên năm thứ nhất. Hôm trước em tham gia cái dự án về lựa chọn các đội khởi nghiệp ấy. Em đầu tư bây giờ những các bạn về đây thực tập có 10 bạn của Chu Văn An luôn. Mới tốt nghiệp lớp 12 và bây giờ là đang là sinh viên năm thứ nhất của các trường luôn, các trường đại học báo chí này, rồi là tài chính này, học viện ngân hàng này, đại học quốc gia, đại học kinh tế. Các bạn rất năng động, các bạn tự thuyết trình về và các bạn thuyết phục mình nhận các bạn về đội của mình luôn. Have your parents go and talk to these young ladies. Chu Văn An là năng động lắm. She's heard me talk enough. She knows Thực tế, what to say. thực tế các bạn ấy cần, các bạn ấy có những cái dự án các bạn làm thực sự và các bạn ấy sẽ tập talk về nó, thuyết trình về nó và các bạn ấy được giao tiếp, mở rộng cái giao tiếp xã hội cũng như là được kinh doanh một cách thực sự luôn chứ không phải là chỉ là về mặt hình thức. Let me see them. Đúng rồi. Vâng. Nhưng sau các bạn đi du học hết mà chị. Các bạn bảo với em là sau khi các bạn ấy tốt nghiệp đại học là các bạn đi du học thạc sĩ hết. Các bạn kiểu gì cũng phải đi 1-2 năm thì sau đó các bạn về các bạn mới bắt đầu khởi nghiệp. Sinh viên bây giờ nó giỏi lắm chị ạ. Giỏi, nó năng động lắm, thuyết trình hay kinh khủng luôn đấy. Hôm qua em ngồi nói chuyện bọn nó mà nói 3 tiếng liền. Chín ba, 6 tỷ nó có là chuyện bình thường chị ơi. Ôi trời ơi, dân công nghệ bây giờ nó giàu lắm chị ạ. Nó làm mấy cái mầm không? I like the guys sitting outside. They have a great idea. Dùng nó bạn, ví dụ em đang có bạn bè nào không? Không. Sắp đầu rồi. Okay, good night. Sure.